Hi everyone. Today is Friday, January 3rd, and today I kind of slept in and then I went and spent some time with my kids playing soccer with my daughter, and then later in the afternoon we went out to get some uh, gifts for their grandparents. And right now I was just getting some dinner. I think I skipped lunch because I spent the time with them. And then doing a little bit of listening to music, adding a few things to a, uh, a little loop that I was starting last night because I was trying to use Instagram stories on my phone and on my computer and just to try to kind of loop something. But I figured, okay, no, it's time to get a decent recording app. And so I started layering lots of things on guitar for finger picking, um, chord strumming, and like a little bass line, little vocal ums and ahs and bass, and right now adding some like finger snaps and little uh, percussive things, and it's almost a little hypnotic. It's got me kind of rocking back and forth, bopping my head, and just smiling, and I feel like, okay, this is 3 days into January. I feel like, okay, pinch myself because it's just I'm having too much fun. Um, and yeah, it's been a long time since I really was immersed myself back into kind of music writing, listening, and just feeling very creative, very productive. And I just want to keep this building as much as possible. And I think there's some really talented artists that are out there. And fortunately, some of these social media algorithms are just helping me find more and more people and just kind of finding that vibe and that kind of environment, even if it's just a little, it's digital. But fortunately, with the music, I mean, it would be great if it was right here in person and I could, I don't know, jam with somebody. But I mean, you can kind of jam with a recording. It's obviously not the same as with a person right there, but because there's access to so much music that's out there, you kind of, yeah, you can kind of play all kinds of different styles and find the chords, find the melodies, find sheet music, use your ear. Just there's so many things you can do, and it's also very similar to kind of what I try to encourage students to do, is just immerse yourself in this just awe and curiosity of just there's everything out there. Just like absorb it, immerse yourself in it, and not like kind of feel, I have to follow this, I know, set of guidelines and rules or something. Just like find what makes you happy, find that joy, and just do more of that. Earlier today, I was watching somebody make a year-end review of just all these books that they had been reading, and you could see that the person was just really enjoying what they were reading, um, and especially a mix of like independent writers in addition to like mainstream writers. And so there's, I mean, this is probably not new, but just observing how the internet creates a lot of, through things like Patreon or finding, as I think, I forget his name, Kelly, that's his last name, I think, but these like 1,000 fans, this idea of kind of that you can finance an art, a lifestyle. You just kind of have to find those people, but it's wonderful that all these artists and talented people can connect and possibly find people who are interested in their art. It isn't only just a kind of mainstream platforms and things. So especially doing it for oneself,
that's like really meaningful. Being able to share that with other people is even more inspiring. So yeah, just in a good mood, feeling happy, and want to keep this good feeling going as long as I can. Hola a todos, hoy es viernes el 3 de enero y estoy hablando que pues estoy muy contento con música. Estaba escribiendo unas cosas anoche y me acosté tarde porque me estoy disfrutando estar con los audífonos y la guitarra y la computadora y un programa que puede grabar cosas y el micrófono y con eso pues hay muchísima gente que está logrando hacer cosas muy interesantes con una computadora, no es forzosamente con el estudio. Claro que en un estudio con músicos es otro ambiente, pero tener como a demo es muy interesante lo que podemos hacer. O si es algo sencillo, entonces puede ser ya suficiente. Pero sí, está dando alas a las ideas para mucha gente. Y esta tarde estaba pasando tiempo con mis hijos y también fuimos al centro comercial para comprar unos regalos para sus abuelos y ahorita estaba cenando, escribiendo un poquito más de música y ahorita tengo ganas de salir a caminar, a hacer un poco de ejercicio. Ya sería como tres días con eso y estoy disfrutando hacer eso. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi le 3 janvier et ce matin, tranquillement, j'ai fait une grasse mat. Il n'y a encore pas assez de cours en ce moment. Je crois que la plupart des gens ils vont reprendre la semaine prochaine. Et quand les enfants reprennent l'école aussi et les gens commencent à retourner dans leur routine normale. Et je jouais au football avec ma fille. Tout à l'heure, on est allé au centre commercial pour acheter quelques cadeaux pour leurs grands-parents. Et quoi d'autre? Là, j'ai joué un peu et je suis vraiment en train de profiter, de prendre mon pied avec la musique, encore une fois. Et c'est vraiment un peu grâce à l'Internet que de trouver des gens, de trouver des applications, des idées, l'inspiration est partout. Et oui, je suis très remerciant que ça existe. Parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression, j'aimerais connaître des gens, mais ils existent partout. C'est juste comment il faut quelque chose, une plateforme où on peut chercher. Donc voilà. Et là, j'ai envie de sortir pour marcher. Même si j'ai joué beaucoup avec ma fille, j'ai quand même envie d'aller faire une randonnée. Encore une fois, ce serait 3 fois cette semaine. Et je crois que c'est une habitude que je veux continuer déjà. Et voilà. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 3. Tag im Januar und heute bin ich sehr glücklich und ich habe mehr geschlafen und ich habe auch Zeit mit meinen Kindern und ich habe Fußball gespielt mit meiner Tochter und ich habe auch Musik gespielt und ich bin sehr glücklich mit es und wir waren in Shopping Mall, wir haben einige Dinge gekauft, Geschenke für die Großeltern
Und jetzt habe ich Abendessen gegessen und ich spiele ein bisschen Musik und jetzt möchte ich spazieren gehen. Es werden 3 Tage und ja, das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il giorno 3 in gennaio e sono abbastanza felice con la musica, con il giorno, ho passato tempo con i miei figli, abbiamo giocato calcio e siamo, siamo andati fuori per comprare regali per i genitori della sua mamma e ora ho mangiato la cena e ho scritto un po' di musica e voglio andare fuori per fare un po' di esercizio e questo è tutto. Всем привет, сегодня тройка января и сегодня утром я смог спать и отдыхать. Также я играл музыку и я играл в футбол с моей дочерью. И также мы были в магазине, чтобы купить подарок для бабушка и дедушка. И сейчас я ужинал, и я играл немного музыку. И сейчас я хочу пойти погулять. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.